Wakati mvua ya El Nino inatarajiwa kuanza wiki hii ijayo humu nchini, sasa serikali ya kaunti ya Nyandarua imekuwa na mikutano ya kujitayarisha ili kuepuka athari zinazotokana na mvua hii. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu Wanja Wanjiru, hii ni baada ya wanahali ya anga kutabiri kuwa kaunti ya Nyandarua ni mojawapo ya kaunti na ambazo zitapokea mvua kubwa zaidi kuanzia mwezi huu wa Oktoba hadi mwezi Januari mwaka ujao. Viongozi wa kaunti hii pamoja na wawakilishi kutoka serikali ya kitaifa wamekuwa na kikao wakizungumzia zaidi, huku wakisihi wakazi hawa kuepuka maeneo yanayoleta madhara, huku wakiwataka wapande miti kwa wingi. Serikali imewataka wakazi wa kaunti ya Nyandarua kusafisha miti iliyoegemea na kufurika karibu na makazi yao na katika majengo ya shule ili kuepusha hatari ya mvua ya gharika na upepo mkali. Aidha, wametoa wito kwa washikadau wote kuainisha juhudi zao ili kupunguza athari mbaya za mvua hii. Akizungumza wakati wa mkutano wa kimakamati na mashauriano kuhusu utayarishaji wa El Nino katika mji wa Olkarau, kamati hii kutoka serikali ya kitaifa na katika kaunti ya Nyandarua iliwahimiza wakazi kuwa na ufahamu wa hatari inayosababishwa na miti iliyopandwa. Kwa wakati huo huo, msimamizi wa misitu katika kaunti ya Nyandarua John Joroge alisema kuwa wakazi wanapaswa kutumia fursa ya mvua kubwa kupanda miti zaidi. We would want to look at this phenomenon of the El Nino as an opportunity which brings us an opportunity to grow trees. We know we have an obligation of growing 15 billion trees within the next 10 years. And I would say that right now Nyandarua is at 27.56% in terms of tree cover. Kwa upande wake, Peter Wabogo ambaye ni mkurugenzi wa hali ya hewa katika kaunti hii alisema kuwa mvua inatarajiwa kunyesha wiki ya kwanza au ya pili mwezi Oktoba. Aliwataka wakazi hao wakuwe waangalifu kuhakikisha wameepuka maeneo ya chini wakati wa msimu huu. All the stakeholders of this great county of Nyandarua, so that I give them the season of weather forecast for October, November, December 2023, whereby we are anticipating the El Nino condition. And when we have the El Nino, one thing that is very important is that it enhances the rains that we are expecting. So we are expecting that the rain will be above average, and therefore that's why we have called all the stakeholders from all the departments so that we can prepare as a county. Kuhusu utayarishaji wa bajeti, kamati hii inayoongozwa na katibu wa kaunti Kanja Muchina wamesema kuwa wanatarajia mgao zaidi kutoka serikali ya kaunti na katika serikali ya kitaifa ili kupunguza athari zinazotarajiwa kutokana na mvua hii. As we talk now, we are coming together and we are putting together the maths so that we can actually be able to see where can we get some of that money, so that we can via some of the money from the other allocations that have been there, so that we can mitigate the issues at hand. Kamati hii ilibainisha kuwa mipango sahihi na majibu inayoratibiwa pia taboresha mchakato wa kupona baada teams for the thematic teams, so that if it's agriculture, water, roads, infrastructure, then they can come up on areas that also can actually be identified, and then we can come up with interventions. Kwa wakati huo pia walipendekeza njia mbadala ya uhamishaji wa mitihani ya kitaifa wakati El Nino inapoanza. Mkutano huu unafuatia onyo ya idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini Kenya kuhusu kaunti ya Nyandarua kuathiriwa na mvua kubwa inayotarajiwa kunyesha kuanzia Oktoba mwaka huu hadi Januari mwaka 2024. Kamati hii baadaye iliunda vikundi muhimu ambavyo vitatumika kwa ripoti ya kila siku na sahihisho ya kuhusiana na mvua ya gharika. Ikiripotia runinga ya GTN, jina langu ni Wanja Wanjiru. Na ni vyema pia